Hi dear students, welcome back to our channel Vinay Kumar Basics of Physics. In this video, we are going to discuss about the few questions which are given in the EAMCET 2020. That is from chapter Laws of Motion. సో లాస్ ఆఫ్ మోషన్ అనే చాప్టర్ చాలా వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి చాప్టర్. అట్లీస్ట్ ప్రతి ఎగ్జామ్కి 2 మార్క్స్ మినిమం 2 మార్క్స్ వచ్చేటువంటి చాప్టర్. దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు డూ మోర్ ఫోకస్ ఆన్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ చాప్టర్. ఓకేనా? సో మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే ప్లేలిస్ట్లో ఎంసెట్ సంబంధించినటువంటి చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఆ వీడియోస్ చూడండి, సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి. అంతకన్నా ముందు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఇక లేట్ చేయకుండా టాపిక్ వెళ్ళిపోతున్నాను. సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వెన్ ఏ బుల్లెట్ ఈజ్ ఫైర్డ్ ఫ్రమ్ ఏ రైఫిల్ ఇట్స్ మొమెంటమ్ బికమ్స్ 20 kg/s. When a bullet is fired from a rifle its momentum becomes 20 kg/s. If the velocity of the bullet is 1000 m/s, then what is its mass? So this is the question given in the EAMCET 10th September 2020 shift 1 question. Clear children? So ఏమంటున్నాడు, there is one rifle is there. This is the rifle. From that one bullet is coming with odd speed. So this is the bullet. How much speed it is? 1000 m/s. So this is the rifle. From that one bullet is coming with speed of 1000 m/s and its momentum is 20 kg/s. Momentum is 20 kg/s. Then what you have to find, children? We have to find out the mass. So mass of the bullet we have to find out it. That is the question, given question. So మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇచ్చారు చూడండి, 30 grams, 5 kg, 20 grams and 500 grams. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి. V is equals to 1000 m/s. ఇది SI యూనిట్లో ఉంది. అండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ మొమెంటమ్, P is equals to 20 kg/s. And now we want to find out the what is mass. P is equals to mv. Then what you have to write, m is equals to p by v. M is equals to p by v. So what is given, m? We have to find out it. What is the momentum? 20 by, and it is what? 1000. So what it is get, will get m is equals to 2 by 100 kg. 2 by 100 kg. And now we want to convert it into the grams. That's why m is equals to 2 by 100 into 1000 grams. So then what you get here, simply m is equals to 20 grams. This is the mass of the bullet. So among the 4 options, C is the correct one. So all the values are in SI, but we have to give it, the options are given the grams. That's why you have to find out it in the CGS units. That is m is equals to 20 grams. Third one is the right one. See the next question. A block of mass 2 kg is initially at rest on a horizontal surface. A horizontal force F1 is equals to 6 Newton I, F2 is equals to 10 Newton J are then applied to the block. The coefficient of static friction and kinetic friction for the block and surfaces are 0.4 and 0.25 respectively. The magnitude of the frictional force acting on the block is options 2.5, 4.0, 3.3, 3.0, 11 September 2020 shift 1 it is given. Okay, see one second question. A block of mass m 2 kg. So it is the horizontal surface. On that one block it is there. A block of mass m is equals to 2 kg. So ఇది 2 kg ఉన్న mass. Initially how it is horizontal surface. So horizontal surface rest position లో ఉంది. అప్పుడు ఇక్కడ వర్టికల్గా ఏమో 10 న్యూటన్స్ యాక్ట్ అవుతుందట, హారిజంటల్గా ఏమో 6 న్యూటన్స్ యాక్ట్ అవుతుందంట. దీన్ని F1 అంటున్నాడు, దీన్నేమో F2 అంటున్నాడు. అన్నప్పుడు ఏమన్నాడు చూడండి, ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ μs వాల్యూ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఎంత ఉందంట, కోఎఫిషియంట్ ఫ్రిక్షన్ 0.4 ఉందంట. ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల మూవ్ అయినప్పుడు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఎంత ఉందంట, 0.25 ఉందట. అది మనకి ఇచ్చిన డాటా. సో ఒక బ్లాక్ రెస్ట్లో ఉంది,
దాని మీద వర్టికల్గా ఏమో 10 న్యూటన్స్ పనిచేస్తుంది, హారిజాంటల్గా ఏమో 6 న్యూటన్స్ పనిచేస్తున్నప్పుడు మనకి ఒకవేళ అది మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ బ్లాక్ మీద ఎంత ఫ్రిక్షన్ అనేది పనిచేస్తుంది, అది అడిగిన క్వశ్చన్. ఓకేనా, సింపుల్గా మనకు అడిగిందండి, F1 ఈజ్ 6 న్యూటన్స్ I అండ్ F2 ఈజ్ 10 న్యూటన్స్ J అండ్ మ్యూఎస్ వాల్యూ ఈజ్ 0.4 అండ్ మ్యూకే ఈజ్ ద 0.25. సో ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు మనము ఈ బాడీ యొక్క ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి. సో ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తేనే మనకి ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటో ఈజీగా అర్థమవుతుంది, ఏం కనుక్కోవాలో మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఆ బాడీ తీసుకుంటున్నాను, ఆ బాడీని ఇలా చూపిస్తున్నప్పుడు ఇదేం పనిచేస్తుంది, F1 పనిచేస్తుంది, పైకేమో F2 పనిచేస్తుంది, నెక్స్ట్ కిందికి ఏం పనిచేస్తుంది, వెయిట్ షుడ్ బి యాక్ట్స్. సో ఆల్రెడీ మాస్ ఎంత ఇచ్చిండు, 2 kg ఇచ్చాడు. ఓకేనా, అండ్ F1 ఇలా మూవ్ అవుతుంది, దీనికి ఆపోజిట్లో మనకి ఏం మూవ్ అవుతుంది, Fs ఉంటుంది. క్లియర్. సో ఈ సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎప్పుడైతే ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్ net force, how we can write? So already the body it is when is at horizontal surface, then normal reaction also will act. That's why here I am going to write this is what, N. So in vertical direction net force is, how we can write? Simply now we have to write like this, F2 plus N is equals to mg. F2 plus N is equals to mg. This is the equation number 1. And next thing is what, this is the F1 and this is Fs. Then in this case in horizontal direction net force is F1 minus Fs. Fn is minus Fs, and net force what you have to write, Ma is equals to F1 minus Fs. This is the equation number 2. So here what you have to find, actually we want to find out the Fk is equals to mu k into N. When it is sliding we have to find out the Fk is equals to mu k into N. So from the first relation F2 is equals to what, simply here what is F2 is 10 plus N is equals to M into G. 10 plus N is equals to 2 into 10, that is N is equals to what, 20 minus 10, and N is equals to here 10. So N is equals to 10. Then what you have to write, children? Here we will write Fk is equals to mu k into N, and Fk is equals to mu k value is how much given, 0.25 into, now it is 10, then Fk is equals to what, right, 2.5 newtons. Fk is the 2.5 newtons. That's why the first option is the right one. If we can ask about the before starting the motion, Fs is equals to mu s into N, then Fs is equals to mu s value is how much, 0.4 into 10, Fs is equals to 4 newtons. So this is the way of explanation to get the magnitude of frictional force when it is going to be slide. See once again, idoka block, వాడేమన్నాడు, ఆ బ్లాక్ మీద వర్టికల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తున్నాడు, దట్ ఈస్ 10 న్యూటన్స్, అండ్ హారిజాంటల్గా ఏమో 6 న్యూటన్స్ పనిచేస్తుంది అన్నప్పుడు ఆ బ్లాక్ మూవ్ అవుతుంటే ఆ బ్లాక్ మీద మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఎంత ఫ్రిక్షన్ పనిచేస్తుంది అంటున్నాడు. అంటే మనం ఏమనుకోవాలి, Fk ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూకే ఇంటూ ఎన్లో మనము Fk వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ వాల్యూ డైరెక్ట్ వాల్యూ అది ఇవ్వలేదు, అది మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి వి కెనాట్ సే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ mg. మనం డైరెక్ట్ అది మూవ్ కాకుండా ఉంటే మనం ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ mg తీసుకోవచ్చు, కానీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ మోషన్, దట్స్ వై వీ నెవర్ టేక్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mg. దట్స్ వై వీ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఎన్ వాల్యూ. సో ఫర్దర్ పర్పస్ ఓన్లీ వీ విల్ గో ఫర్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. ఏమనుకున్నాం, పైకేమో F2 పనిచేస్తుంది, N పనిచేస్తుంది, కిందికేమో వెయిట్ పనిచేస్తుంది, కాబట్టి అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్, దెన్ F2 ప్లస్ N ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mg. నెక్స్ట్ ఫోర్స్ అంటే ఏమంటున్నాం, ఇక్కడ ఇటేమో F పనిచేస్తుంది అంటున్నాం, ఇటేమో అది ముందుకు మూవ్ అవుతుందంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆపోజిట్ ఉన్నట్టే కదా. సో కాబట్టి F1 మైనస్ Fs. సో కాబట్టి అప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F1 మైనస్ Fs రాస్తున్నాను, ఇక్కడ న్యూటన్ సెకండ్లా నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు MA, దెన్ MA ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F1 మైనస్ Fs. సో దీని నుంచి మనము F2 ప్లస్ N ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mg ఫార్మ్ రాసాం, దాని నుంచి N వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం, N వాల్యూని తీసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే Fk వాల్యూ వస్తుంది, అప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్,
10th September 2020 షిఫ్ట్ 2లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఇది. జాగ్రత్తగా చూడండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అండ్ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్. A block of mass m 3 kg is pressed against a vertical wall by applying a force F at an angle 30 degrees to the horizontal as shown in figure. As a result, the block is prevented from falling down if the coefficient of friction between the block and the wall is √3 newtons. Then the value of F is options 30 newtons, 15 √3 newtons, 60 √3 and 60 newtons. So he was given what is that? So it is the wall, this is the wall and it is the body and applied force is what? F, and he was given how much theta is equals to 30 degrees. 30 degrees. Now we want to find out the how much force. ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే వెరీ సింపుల్ అమ్మ. ఒక గోడ ఉంది, ఆ గోడకి ఒక బ్లాక్ని ఇలా ఉంచి అదింపట్టారు. ఇలా ఫోర్స్ అప్లై చేసి ఎంత డిగ్రీస్, ఎంత యాంగిల్తో? 30 degreesతో. సో ఉంచినప్పుడు ఆ బ్లాక్ అనేది కింద పడకుండా ఆపేశారు. ఎందుకు కింద పడట్లేదు అంటే అర్థం ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది పైకి పనిచేస్తుంది. సో F is equals to mu into n. This is what? Frictional force. So now this force is divided into two components. One is now this is the point here on that body. Normal force is acting in this direction and weight should be acting in this direction. That is what? mg. And this is what? F force. Now here this is the one of the horizontal force and this is the vertical force. This is F cos theta and this is F sin theta. F sin theta, and now it is mg. Simply I am showing separately here. This is the body. On that body in this direction what you have? Friction is there, and in the direction what is there? mg is there, and this is the normal force, and this is now F cos theta and this is F sin theta and this is the applied force. సో ఇన్ని పని చేస్తుంది. ఇక్కడ ఈ చిన్న కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైతే మనం సొల్యూషన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు ఈజీగా. ఒక బ్లాక్ ఉంది, ఆ బ్లాక్ మాస్ m ఉంది, దాని మీద వర్టికల్గా నార్మల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది, దానికి ఆపోజిట్లో ఏం పనిచేస్తుంది? F cos theta పనిచేస్తుంది. పైకి ఏమో ఏముంది? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉంది, F sin theta రెండు ఉన్నాయి, కిందికేమో వెయిట్ ఉంది. సో కాబట్టి దీని ప్రకారం మనకి ఏమవుతుందంటే ద బ్లాక్ ఈజ్ స్టాప్ టు ఫాల్ డౌన్. ఎందుకు ఫ్రిక్షన్ పైకి ఉంది అంటున్నాను? బ్లాక్ అనేది కిందికి వెళ్ళిపోతుంది, ఒకవేళ మూవ్ అయితే అది కిందికి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది పైకి ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫ్రమ్ ఫిగర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఫ్రమ్ ఫిగర్ n is equals to what it is? F cos theta. n is equals to F cos theta, and what you write? F is equals to mu into n. F is equals to mu into n. That means what? F is equals to mu into n value is what? F cos theta. F cos theta. Then F is equals to what? Mu value ఇచ్చినట్టు √3 ఇచ్చాడు, and now it is F into cos theta. Cos theta value cos 30. Cos 30 means what? √3 by 2. √3 by 2. Then what you have to write? From that we will write √3 into √3. As I am going to write, F is equals to √3 into √3 into F by 2. Then F is equals to what? F by 2. Clear? Now in this case upward force is equals to downward force. Upward force is equals to downward force because the block is at equilibrium, and upward force is what? F plus F sin theta is equals to downward is mg. Then F is equals to what, right? mg minus F sin theta. F is equals to mg minus F sin theta. Already F value what you get? F by 2 is equals to mg minus F into sin 30. He was given mass how much? 3 kgs into 3 into 10 minus
f into sin 30 value is what? 1 by 2, then f by 2. So then f by 2 is equals to 30 minus f by 2. Clear? Then what do you get? F is equals to 30 minus 60. F by 2 is equals to 60 minus f by 2. 2 cancel. Then f plus f is equals to 60. Then 2f is equals to 60 and f is equals to 60 by 2. That is what? 30 newtons. 30 newtons. That's why first option is the right one. See the next question. ఈ క్వశ్చన్ అనేది చాలా కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది, బట్ అర్థమైతే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై ది రోప్స్ ఆర్ స్ట్రింగ్స్ అండ్ పుల్లీ. అది కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇన్ ద పుల్లీ సిస్టమ్ ద మాస్ ఆఫ్ ద బాల్ ఈజ్ 0.2 grams. The mass of the ball is 0.2 times greater than the mass of the rod. The length of the rod is 50 centimeters. The ball is set on the same level as the lower end of the rod and then released. What is the acceleration of the rod with which it comes down? Assume the pulleys and the threads are the massless and friction force is neglected. So ఇక్కడ సింబల్ చూడండి, ఇదొక పుల్లీ, ఇది రాడ్, ఇది బాల్. వీటిని రోప్స్తో కట్టారు. కట్టినప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేశారంటే ఈ బాల్ను రాడ్ రెండు సేమ్ లెవెల్లో ఉండేది చూసారు. దిస్ ఈజ్ ద బాల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద రాడ్. బోత్ ఎండ్స్ ఆర్ ఎట్ ద సేమ్ లెవెల్. ఆఫ్టర్ దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్, దెన్ ద రాడ్ ఈజ్ కమ్స్ డౌన్వర్డ్ అండ్ ద బాల్ ఈజ్ గోయింగ్ ఇన్ అప్వర్డ్. దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. ద రాడ్ ఈజ్ కమ్స్ డౌన్, రాడ్ అనేది కిందికి మూవ్ అవుతుంది, బాల్ అనేది పైకి మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆ పుల్లీస్ మీదుగా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ రాడ్ యొక్క యాక్సలరేషన్ ఎంత అంటున్నాడు. దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దానికి వాడు ఇచ్చిన మనకు ఒకటే ఒక క్లూ ఏంటంటే ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ ది బాల్ ఈజ్ 1.2 టైమ్స్ గ్రేటర్ దాన్ ది మాస్ ఆఫ్ ది రాడ్. అది మనకి ఇచ్చినటువంటి క్లూ. అండ్ జీ వాల్యూ ఈజ్ 10. అది వాడు మనకి ఇచ్చిన క్లూ. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఫ్రీ బాల్ డయాగ్రామ్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫర్ రాడ్ అండ్ ఇన్ దిస్ కేస్ హియర్ దిస్ ఈజ్ ద టెన్షన్ అండ్ T, దిస్ ఈజ్ ద టెన్షన్ T, and now in this case tension is 2T and this also 2T. Clear? So I am going to say mass of the ball is small m and mass of the rod is capital M. Clear? So now then for ball, free ball diagram. So this is the ball and this how much tension is acting? 2T, and again that is the what? Weight should be acting in downwards and it is moving in upward. Direction with an acceleration A1. Then what you have to write? 2T minus mg is equals to m into A1. Clear? 2T is equals to minus mg into m A1, because here net force is what you write? 2T minus mg, and Eckhart Newton second law net force is what? ma. That's why ma is equals to 2T minus mg. For the first ball what you write? This is A1. Clear? So now this is equation number 1. And similarly for rod, it is what you have to say? It is going downwards. So this is the rod of mass capital M and tension is what? T, and weight it is what? Here capital M into G, and it is goes downward. That's why in this case what you have to write? mg minus T is the net force. That is equals to capital M into A2. This is the equation number 2. Now we want to find out the A2 value. Here the condition is 2A1 is equals to A2. 2A1 is equals to A2 condition, because there is no change in the length of the ropes. That's why what you have to take? 2A1 is equals to A2. Then from that what write? A1 is equals to what you have to write? A2 by 2. Now substitute this A1 value in equation number 1. You have to substitute the A1 value. Then what you get here?
2t minus mg is equals to m into a2 by 2. Then 2t is minus mg is equals to ma2 by 2. Clear? So this equation number now 3. Here now simply we are dividing the second equation with 2. Yes, then what you get here? Minus 2t plus 2 capital mg is equals to 2ma2. We are multiplying 2. Then what you get? 2mg minus 2t is equals to 2ma2. ఈ ఈక్వేషన్ 2తో మల్టిప్లై చేశాను. అప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3ని యాడ్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడండి, 2t క్యాన్సిల్. ఏమొస్తుంది అప్పుడు? 2mg మైనస్ mg. కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. క్యాపిటల్ M అనేది మాస్ ఆఫ్ ద రాడ్, స్మాల్ m అనేది మాస్ ఆఫ్ ది బాల్. g is equals to what, right? 2ma2 by 2 plus, so simply we are adding these two, ma2 by 2 plus 2ma2. Here what is the common here? G is the common. Then what you get? 2m minus m into g is equals to, you can take m2 is a2 is common here. What do you get? m by 2 plus 2m into a2. So here what you have to find out now? AT value you have to find out. That's why AT is equals to what, right? 2m minus m into g by m by 2 plus 2m. So this is the actual formula we are going to use. సో ఈ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు దీని ఫార్ములా ఇది. మనకి ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు యాక్చువల్గా. ఆ ఫార్ములా ఎలా వచ్చిందని తెలుసుకోవడం కోసం ఇది చేస్తున్నాం. A2 వాల్యూ ఇది ఫార్ములా. అయిన తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా, దీని నుంచి క్యాపిటల్ Mని కామన్ తీస్తున్నాను. A2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, మొత్తం క్యాపిటల్ M కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది? 2 మైనస్ m బై m. 2 మైనస్ m by m into g by, equal same thing. What do you get? M into small m by 2m plus 2. So m cancel. Then what do you get? A2 is equals to 2 minus m by m into g by m by capital M into, దీని రాసుకోవచ్చు m small m by capital M into 2, small m by capital M into 1 by 2 plus 2 you can write. So already మనకి m by m value ఇచ్చాడు, that is what, 1 by 2. So mass of the ball is equals to 1 or 2 times of mass of the rod. So that's why what you have to write, simply you have to substitute there. A2 is equals to 2 minus 1.2 by 1.2 by 2 plus 2 into 10. Here A2 is equals to 2 minus 1.2. So 2.0, 1.2, what we get? 8. So this is 0.8. A2 is equals to 0.8 by 1.2 by 2 means what? 0.6 plus 2. That is what into 10. Then what you get? A is equals to 0.8 by 2.6. 2.6 into 10. Then what we get? A is equals to 8 by 26 into 10. 2 4s are and 2 1 3s are. Then A is equals to what? 40 by 13. 40 by 13. So 13 3s are 39. Yes. This is almost a 3 meter per second square. That's why among the 4 options B is the right one.